Okay, can you see the screen? Sir. Ready. So we were discussing about inflation and the causes, the consequence, and the control measures, right? So we had arrived at a topic where control measures, which deals with monetary measures and fiscal measures. So for the last class, we have already discussed about what all kinds of monetary measures are there to control inflation. So the main three conditions for monetary measures are especially dealing with central bank. Central bank are monetary measures dealing. So the points coming under monetary measures where bank rate policy, where increasing bank rate will increase the increase the percentage of the commercial banks which do not borrow the money. ബാങ്ക് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അധികമായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എടുക്കില്ല പൈസ. സോ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഓവർ കംസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് മണി സർക്കുലേഷൻ over the economy. Second was open market operation. That is also like receiving like checks or bill payments from the central bank for the giving loans. So these all controls the money circulation balance. Variable reserve ratio is the some money you want to be kept as reserved, which is borrowing from central bank. So when the central bank is deciding that the reserving amount will be high, reserve ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈസ നമ്മൾ കടമെടുത്താലും റിസർവ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ അവിടെ കാണിക്കണം. സോ വെൻ ആ പൈസ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പൈസ റിസർവിൽ കാണിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ that we control the money circulation over the economy. That is the main points coming under monetary measures. So then fiscal measures. So main two types of policies for controlling the inflations are monetary policies and fiscal policies. Okay, we can see a term fiscal policies and monetary policies in your syllabus. It is nothing but the measures which is using to control inflations. That is monetary policies and fiscal policies. First one is controlled by central bank, and second fiscal measures are over the government. Right. So fiscal measures are the topic we are discussing. The last class, fiscal measures are highly effective for the controlling government policies or government undertaking decisions. Like government തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് fiscal measures are the to control inflation. So here the main points or the main measures coming under fiscal measures are reduction in unnecessary expenditure. So some government orders and government decisions are there for ഒരുപാട് പൈസ ഫോർ ഇൻ ബഡ്ജറ്റ് ഒരുപാട് പൈസ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബൈ കൺട്രോളിങ് ദ അൺനെസറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് അൺനെസറി അൺഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ നോൺ ഡെവലപ്പിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബൈ കൺട്രോളിങ് ദ നോൺ ഡെവലപ്പിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി കൺട്രോൾ the money circulation over the economy, and we can reduce the inflation amount. So second is increasing in taxes. So increasing in taxes over the goods and services by government. ഇത്രയും ടാക്സ് അധികം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the supply over the products or the production companies or the administrative companies will get a great burden on the tax. അവർ ഒരുപാട് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ടാക്സ് ഇവർക്ക് അധികം പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പൈസ കൂട്ടുന്ന കണക്കായിട്ട് ഓവർ ടാക്സും അതിനധികം വരും. സോ increasing price can be reduced by increasing tax. Increasing price can be reduced or controlled by increasing the taxes. That is the second point. And third one was public debt. Public debt means പൊതു കടം എന്ന് പറയും. So public debt okay, 1 minute. So according പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊതുകടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റിൽ വരുന്നത്. So it is also used for controlling the price. അല്ലെ, കൺട്രോളിങ് ദ പ്രൈസ്. ഈ പൊതുകടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുകടത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചില ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ എക്കണോമിക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇത്രയും വലിയ പൈസ എടുത്തിട്ട് ആരും ഈ പറഞ്ഞ പൈസ കൂട്ടിയിട്ട് അധികം പ്രൊഡക്ഷൻസിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി
happening the increasing rate of the public debt. പബ്ലിക് ഡെറ്റ് പൊതുകടം ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പൈസ റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുകടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എക്കണോമി ടെൻസ് ടു arrive in the public debt will be charged over the taxes or the interest again and again. So there will be no commercial companies or investing companies will be there for this public debt, and therefore the whole പൊതുകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ പൊതുകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദാറ്റ് മണി സർക്കുലേഷൻ സൈസ് ഓർ എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഓവർ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ. മൊത്തത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് വലിയ പൈസ ബോറോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ദിസ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് procedure will helps the government to control the money circulation over the commercial companies, right? So this public debt also helps in regulating or controlling the money circulation over the economy, thereby controlling the inflation. സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സേവിങ്സ്. Increase in savings is currently dependent upon the people or citizens living in our society. So, government should start some more schemes and policies. ഒരുപാട് സ്കീമുകളും പോളിസിയും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസീസും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് സേവിംഗ് പോളിസീസ് thereby undertaken by government can encourage people or encourage citizens to invest more money in savings account ഓർ ഇൻ എനി അതർ ബിസിനസ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പോളിസികൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ കൺട്രോൾ ദർ unnecessary expenditure over the goods and services. They will not buy unnecessary things, thereby increasing the price or increasing the expenditure കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കുന്ന കുറക്കാൻ വേണ്ടി. Then government will encourage people to invest all those monies in a savings account or saving schemes that must be undertaken by government. So government want to start or facilitate the new type of schemes that initiating or encouraging people to invest or to save money over expenditure. So these all measures are taken by government to control the money circulation in economy or controlling the increasing of price of goods and services or controlling the inflations, right? These are the main control measures of the two type, monetary measures and fiscal measures. The third one is also there, that is non-monetary measures. Non-monetary measures are also there, right? So non-monetary measures means പൈസയുടെ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ്. Non-price competition. We have studied in our second module non-price competition. So non-price competition is it is competition other than with respect to price. Price-ന്റെ കൂടെ അല്ലാതിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Can say it is non-price competition. So here also non-monetary measures means it is not much dealing with that particular money. പൈസന്റെ ആയിട്ട് ഇടപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. Is non-monetary measures. These are other measures other than fiscal and monetary measures. Then first one is increase in output. Increase in output means increase in the savings. As we say that this inflation occurs when demand goes on increasing over supply. Demand is increasing over supply. So supply is very much less, and when demand is goes on higher, there is causing an inflation. So we must increase the supply or to decrease the demand. We cannot decrease the demand eventually, but we can increase the supply, right? സപ്ലൈ കൂട്ടാം. ഒരുപാട് നമ്മുടെ പുറത്ത് ലോക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പൈസ കൂടിയ സാധനമാണ്, അതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വില കുറവായിരിക്കും. ഒരേ സാധനം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വില ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? ദർ മസ്റ്റ് ബി higher prices for some goods and services which are unique in the market. കിട്ടാൻ വിഷമമുള്ള സാധനത്തിലാണ് പൈസ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? So you want to increase in output. You want to increase in output in production sector where you can control the price. ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the supply goes on increasing. Here comes supply will increase over the demand, then the inflation can be controlled. These are the non-monetary measures. Second one is price control and rationing. So price control must be introduced in respect of essential commodities. So ചില പ്രത്യേക
പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് പൈസ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതായത് ചില സാധനങ്ങൾക്ക് പൈസ കൂടുന്ന തടയാൻ പറ്റും. റേഷനിങ് മീൻസ് യു ഹാവ് സീൻ ഇൻ എവറി ലോക്കലൈസ്ഡ് വില്ലേജസ് യു ക്യാൻ സി റേഷൻ ഷോപ്സ്. റേഷൻ ഷോപ്പുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നാട് കാണുന്ന റേഷൻ ഷോപ്പ് തന്നെ. ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് ഡിവിഡൻ ഓർ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സെന്റേഴ്സ്, ration shops. The price must be lower. The price is lower or can be controlled in that type of small type of distributing centers owned by government. So these ration shops are rationing the important or essential commodities. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം റേഷൻ ഷോപ്പ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണ, ദാറ്റ് കെറോസിൻ ഓർ റൈസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. Right? So very essential commodities can be rationalizing by reducing the price, increasing of price, or can be distributed that particular goods and services by a lesser amount. You can control the inflation. So rationalizing the essential commodities is another point. Third one is imports. So imports of goods and waste from other essential goods which can be increase the supply. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ we can import some essential commodities. Import essential commodities from other states or other countries. We can increase the supply. Increase supply and by reducing the increasing of price of commodities in our localized market. Can import that particular essential commodities from other states or other countries and we can control the increasing price of the same commodity in our local market. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനത്തിന് വില കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സാധനം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. The last point is legal actions. So please note down these all points. Non-monetary measures, that is increase in output. Second one is price control and rationing. Third point is importing, and then last point is legal actions. So legal actions means we can take legal actions or we can file cases over the black marketers. In the yesterday in the 2 class before we discussed about black marketers, right? Black money, black marketers, ഒരേ സ്ഥലം തന്നെ ബ്ലാക്കിൽ പൈസ കൂട്ടി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് നിയമം നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കാം. അത് ദിസ് another type of action you can be taken other than monetary policies. So when we moving illegally against that particular black marketers, we can control the black marketers and by we can decrease the price of some commodities. അല്ലെ, ചില സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സിലുണ്ടാണ്. Yesterday we had discussed about movie tickets. Black marketers, other we are selling the same type of ticket in very higher rate. So when we can control or we can take legal actions against that particular black marketers, we can control the price or we can control that particular increasing price of some commodities, some unique commodities which is owned by black marketers. So these are points are coming under non-monetary measures, increase in output, price control, rationing, and import and legal actions. Okay, so please note down this step point. The next one is business financing. So this inflation center topic കഴിഞ്ഞു. We have discussed more points about inflations. As I said, inflation is a very important and large topic in our fourth module, which is coming. The main points coming under inflation are type of inflation, cause of inflation, consequence of inflation, and control measures. The main 4 or 5 points are there coming under inflation. So by asking what is inflation, what are the control measures and features, you'll be asking for either 10 marks or 8 marks something. So you can write elaborately in detail about inflation and if you have studied in the last 2 sessions. The next topic is business financing. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് we have discussed about increasing prices, right? And business production, our demand, our supply, etc., etc. That all kinds of topic we have discussed around fourth module. So here we are discussing about ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you need funding to do business, or you need funding to produce goods and services in our localized markets. So എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫണ്ടൊക്കെ വരുന്നത്?
എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പണി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസിങ്. ബിസിനസ് ഫിനാൻസിങ് മീൻസ് ദ ഫിനാൻസിങ് ഓർ ഫണ്ടിങ് ഇൻ ബിസിനസ്. ഫണ്ടിങ് ഇൻ ബിസിനസ്. സോ ബിസിനസ് ഫിനാൻസിങ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എല്ലാവരും. ടേക്ക് യു നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോ ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. റൈറ്റ്. That is main source of financing. Business financing is the main heading, and main source of financing can be classified into mainly two, that is internal source and external source. Internal source and external source of financing. Internal source and external source of financing. Okay, internal source in internal source, the main points coming in internal source is retained earnings and personal capital. Retained earnings and personal capital. Retained earnings and personal capital. Then external main points coming at external source is debt finance and equity finance. Debt finance and equity finance. Okay. Then business. In business, finance is essential for every business operation. Finance or funding is a main thing around any type of business operation. So fund can be produced from different sources. We can produce our funds from different sources, and therefore procurement is always considered as a complex problem by business concern. That is, the collection of fund is a main problem in every business concern. Okay, so we can divide what are source. We can divide the particular source of financing in any type of business. Even നമുക്ക് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് the two types of is internal and external. Internal means internal ആയിട്ട് the particular depend upon that particular people itself, that particular people and particular person that is running the business. ആ ബിസിനസ്സിനകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് അല്ല, പ്രൈവറ്റ് ഫണ്ടിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് coming under the person itself, or the business entrepreneur itself is coming under internal. Internal means inside the company or inside the our circle. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് internal funding. And external funding comes under other than the particular, പുറത്തുള്ള ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസിന് പുറത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദീസ് ആർ കമ്മിങ്സ് അണ്ടർ external funding. External funding. So internal funding is divided into retained earnings and personal capital. So what is retained earnings? Retained earnings, അത് ഓരോ ചെറിയ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ലെക്ചർ നോട്ട് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എഴുതിയൊക്കെ പറയുന്നത്. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് മീൻസ് source of financing for improving our business or for improving our business operation. First of all, we are producing a product with 100 or 200 rupees. Just imagine 200 rupees we are estimating a cost for producing a product, and we have produced a product for 200 rupees, and we have sold that particular product by 400 rupees or 300 rupees. Take it as 300 rupees. So we earned a profit of 100 rupees, right? So we earned a profit of 100 rupees. ഒരു 200 രൂപേനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ 300 രൂപ വിറ്റപ്പോൾ we had earned a profit of 100 rupees. So we are taking that particular 100 rupees as our finance for the next business operation, right? For the next production or next business operation, we are using that particular 100 rupees. So അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ്, which means we are using that our earnings itself for next business operation. We are using that particular income from any product for another business operation. We are discussing about retained earnings which we are using again and again from our fund. We are using again and again from our earnings itself.
പുറത്തുനിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ തന്നെ പിന്നെയും ലാഭം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഏർണിങ്സ്. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർ ഇതിലൊന്നും ലാഭത്തിൻ്റെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ തന്നെ പൈസ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും എടുത്തിടുന്നതാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ഫണ്ടിങ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. ദ മണി വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ഇൻ അവർ അക്കൗണ്ട് or we already have as a capital or we already any assets we are using any assets or our own. നമ്മൾ വണ്ടി വിറ്റിട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ലാഭം എടുക്കുന്നില്ല. അതർ ദാൻ വി ആർ യൂസിങ് ദ എനി മണി ദാറ്റ് വി ഹാവ് പേഴ്സണൽ ഫണ്ടിങ് ഓർ പേഴ്സണൽ ക്യാപിറ്റൽ. That is all coming under internal business financing. That is, first one is retained earnings. We are using our same money which we have earned from our profit. We are using for next business operation. That is retained earnings. That personal capital means we are using initial capital of the money for business operation that we already have. That is coming under internal. Then discussing about external source of financing. External source of financing. First one is debt finance. Debt finance means കടം വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ for any business operation that we are borrowing money from anyone or borrowing money from any bank. Any bank means നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, which have interest to pay. That is coming under debt finance. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് or any personal loan or any personal debt we are choosing for running our business, we can list it under debt finance. External ആണത്. It is not internal. We are borrowing money from an external source for interest കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്കുന്നതാണ് debt finance. Then equity finance means shares, right? ഷെയർ കൊണ്ട്, അതായത് we are not borrowing money from anyone. We are not borrowing money from any person or any bank. So we are other than we are choosing a people for share. We are using any partners. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ we are using partners. We are choosing or we are allowing partnerships for that business and we are equalizing that financing to some other people. Equity finance is equal dividing that particular finance or that particular expenditure by someone also, which is legally, and that particular person will legally form a partnership into that business. That business is running partners ആയിട്ട് പോകും. Then that particular എത്ര പൈസ എന്ന് വിടുന്നത് when I am a partner, first partner is, imagine it is me and I am giving 40,000 rupees for a business and my partner which he is choosing is providing 60,000 rupees. Then we are investing 1 lakh rupees in our business, and when our income receives or profit receives, we are dividing that income into 40% and 60%, right? 60% next quarter and 40% to me. Any income ഒരു പിന്നെ ഒരു 10,000 രൂപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ we are chasing for 4,000 to me and 6,000 to him. That is the method of choosing the shares or equity finance. So these are the main type of financing procedures for a fund or funding procedures for a business operation. The first one is source of financing can be divided into internal and external. That is retained earnings and personal capital coming from internal, and debt finance and equity finance coming under shares, or debt finance coming under loans or personal borrowing money from anyone, and equity finance is coming under shareholders, right? Then other two types of financing or other two properties of financing is listed under shares, which നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ equity എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊസീജറും. Then bond. What is bonds and shares for a business? Next point is bonds and shares. What is mean by bond and what is mean by shares? Shares നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു equity financing, right? Equity financing is coming under shares. So shares is when a big amount of capital is required. When a big amount of capital is required to run a business, we cannot borrow or we cannot lend that money from bank or not. ഇത്രയും വലിയ പൈസ നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ we cannot borrow money which we want to pay a big interest for that particular
ഫിനാൻസിങ് കമ്പനീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ വി കനോട്ട് borrow that much money from that finance institution. So we are choosing shares from other people. So shares from other companies for running our business, right? So shares, when big amount of capital is required, it is collected or it can made possible through insurance of shares to public. നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിലും ഷെയർസ്, ചെറിയ ചെറിയ ഷെയർസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാം. സോ ആ ഷെയർസ് ഒക്കെ പൊതുവായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വലിയ പൈസ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിൽ. അതാണ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻടു ടു, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. Preference shares and equity shares. So what is preference shares and equity shares? Please note down. Shares can be divided into two, that is preference shares and equity shares. So preference shares can be classified or explained as, for a preference share, a shareholder is earning profit or shareholder is earning the fixed amount. A fixed rate of profit is for the preference shares. Legally, the preference shareholders are there, which നമുക്ക് ഒരു 40% എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും 20% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക, അല്ലേ? ഈ 40% എന്നല്ല, നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എത്ര ഫിക്സഡ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ഷെയർ മാത്രം മീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുക. ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും that preference shareholder can obtain. That means when അയാൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when the company goes on higher profit, which a company owns a higher profit, he will only get a fixed rate of dividend itself. ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് അധികം കിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ഇയാൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, റൈറ്റ്? Then when the company goes on loss, he will get the fixed dividend itself. അയാൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല, അയാൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തായാലും കിട്ടും. അതായത് അയാൾക്ക് ഇത്ര ബിസിനസ് ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പൈസ അയാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കുണ്ടാവും, അതെന്തായാലും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മീൻ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഈസ് ദ type of shares that we are seeing commonly in any type of shareholders. That is, when profit is increasing, he will get higher profit. He will get higher amount of dividend. When the company goes on loss, he will lose his money and he will also compensate for the loss. He will get a very less dividend or get a loss itself. നഷ്ടം തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ കമ്പനീൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇയാളുടെ ഷെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്ന സാധാരണ അതിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടെക്നിക് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. Preference shares is the thing that we are discussing, where a fixed dividend and is only there for the shareholder. A fixed dividend is there for the shareholder. Okay, that is preference shares and equity shares. Then next one is bond and debentures. Please note point, debentures is a main point. Bonds and debentures. What is bonds and debentures? നമ്മൾ ലീസിന് എടുക്കാന്ന് പറയുന്നില്ലേ? We are taking any land or any property in lease for some 10 years and 25 years by giving 10 lakh rupees or 15 lakh rupees, and after 15 years or 10 years we are giving back the property and receiving that 15 lakhs തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന രീതി, ലീസിന് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട്, അതായത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഇത്ര കാലത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ദെൻ എനി പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഗിവിംഗ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ സ്ഥലം ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ബൈ receiving money around 10 lakhs rupees for 5 years or something. When we are receiving a money and we are giving our plot to anyone for a debenture or any lease property for next 10 years. After 10 years I will get a property back myself and I want to receive the initial money, principal money which I have received for that property. So ആ സ്ഥലത്തിനിടക്ക് that the person who is receiving the debentures ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത്, he will not be the owner of the property. അയാൾ ഒരിക്കലും ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണർ അല്ല, അത്രയും കാലത്തിലേക്ക് നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ലീഗലി ഇറ്റ്സ് ഹാവ് എ ബോണ്ട്, പ്രിപ്പയറിംഗ് ബോണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ
year and particular but ഇത്ര സമയത്തേക്ക് അല്ലേ ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് വി ആർ ഈ ചൂസിങ് ദ മണി അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ബോൺസ് ദേ ആർ യൂസിങ് or depending upon the bonds they are signing, whether they want to give the interest for monthly or they want to pay money yearly or they want to pay money that over a period of time that comes under that bond. Debentures, when a company decides to raise the required to finance through a loan amount from public instead of sales shares, their debentures are issued. Debentures will be used. Debenture provide finance for a specific period and company can adjust its financial plan accordingly. The interest payment must be paid whether or the company makes profit. ഈ കടം കൊടുക്കുന്ന രീതി അതിൽ വരുന്നതാണ്. ബോണ്ടും ഈ ഷെയറും ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത്ര കാലത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പൈസ ദാറ്റ് ഗിവിംഗ് മണി ഫോർ 5 years. സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൈസയും കൊടുക്കുന്ന രീതികളുണ്ട്. For 5 years they are giving 10 lakh rupees and they are receiving interest for some period of time. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഇത്ര കാലത്തേക്ക് നോക്കിയല്ല കൊടുക്കുന്നത്. They are receiving interest, but debentures are some legally giving money for some period of time or ലീസിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഗിവിംഗ് money for some period of time over 10 years or 5 years and they are receiving interest for some period of time. They are receiving or capital അവിടെ ഉണ്ടാവും. They are receiving the money for a fixed period of time as interest എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, these all things are happening when a company needs more money to improve this financial properties and to improve the business operations. പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ പൈസ എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ, right, they are using shares, equity shares, preference shares or debentures or bonds are there. A debenture holder gets this money back after the stated amount of years. That particular money is giving back to debenture holders. ആരാണോ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും അത്ര കാലത്തിന് ശേഷം at a stated period of time which is shown in the bond കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളിൽ. Okay, bond and debentures are both are debt instruments issued by government or by large corporations. Bond debentures രണ്ടും ഈ പറയുന്ന കടം വാങ്ങുന്ന പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. Okay, bond means a particular period of time we are using that area, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം, facilities or mini building. And debentures are also we can discharge by giving money for a specific period of time by receiving interest over the period of time, and thereafter when the period ends and end of that particular period the debenture owner is receiving back the money back himself. So next topic we can discuss in our next class. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം.